lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da da'awa ta musulunci a garin Makka, akwai sahabbai da dama waɗanda su kasance sun amsa wannan kira a farkon musulunci kuma ba su zauna sun yi bacci ba, sun ba da gudummawa. Kar ki ɗauka baki da gudunmuwar da zaki bayar a wannan fannin ta hanyar kasancewa ki mace musulma ta gari a karan kanki, wadda za a buga misali da ita, zamanto mai tausassan lafazi, mai tausaya wa mutane, mai nuna musu alkhairin kike so. Hanyoyin nan kuma wanda yake mafi yawa kuma muke gafala a kansa shine wayoyin da suke hannunmu. Alkhairai da saƙon da ake isarwa na harkar tunatarwa da ba da gudunmuwa addini, abin da ya shafi wayoyin hannu a yanzu yana da sauƙi, kuma yana ce duk wanda ya sannanta wani abu na alkhairi a cikin al'umma, mutane suka zo suka bi wannan abu sakamakon faɗakarwar shi, sakamakon tunatarwar shi, sakamakon wa'azantarwar shi, sakamakon koyarwar shi.